Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, let us discuss about the benefits of GST. In my last video, I have explained about the reason for GST and what is the logic behind GST. If you have not watched that video, please go and watch that video. So in this particular video, we'll be discussing about the benefits of the GST. Now, what are the other benefits of GST? There are 5 benefits of GST. The first one is integrated national market. So whole market, the whatever the markets are there in the country, we are making it into one market. Next, elimination of cascading effect. Next, removal of multiplicity tax of taxes, increase in the GDP, efficient administration by the government. Let us see all these things in depth. First one is integrated national market. GST aims to make India a common market with common tax rate and procedures and remove the economy's barriers, that thus paving the way for an integrated economy at the national level. This will ensure seamless and smooth movement of goods and services across the nation. So what happens? The whole country's market is converted into one single market. So whole country's market is converted into one single market, due to which what happens is any state can do a sale with any other state. The interstate sales can happen easily, so there's no restrictions put on the interstate sales. So the goods can be easily moved across the state. So this helps in the smooth movement of goods and services. ಸೊ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲಿಂದ ಇಡೀ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂಚಿನ ತರ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next is elimination of multiplicity of taxes. Cascading of tax occurs when each successive transfer is being inclusive of previous tax levied. At certain occasions, a particular activity is taxed both by central government as well as state government, which lead to duality of taxes. This results in the cascading effect of taxes. GST will overcome the problem of tax cascading through input tax credit mechanisms, and ultimate burden if taxes to be paid would be on the consumer of the goods and services. So before GST came, it was tax cascading. In my part 2 video, I have told about the tax cascading. Please visit that part 2 video and watch it, so you will understand with the example I have explained over there. So what is this tax cascading? It's tax on tax. Means before the wholesaler would have already paid tax for some value, but retailer again he will pay tax for the same value. So this became the duality of taxes and multiplicity of tax. At multiple level the tax was simply paid. So this and all has been eliminated by the GST, and the ultimate consumer will be paying the tax. There is no multi-level, only the consumer will be paying the tax. GST ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೀವಿ. ಹೋಲ್ಸೇಲರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ರಿಟೇಲರು ಕಟ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಸೇಮ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಲೆವೆಲ್, ರಿಟೇಲರ್ ಲೆವೆಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಮುಂಚೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ GST ಬಂದ್ಮೇಲಿಂದ ಓನ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. So GST will remove the multiple taxes which are levied in the present regime. Duties and taxes like excise duty, value added tax, entry tax, luxury tax, entertainment tax, octroi and services tax should be subsumed under GST. There should remain only one tax called GST.
It will be transparency and easy of doing business in India. So before GST comes, there were many indirect taxes, that is excise duty, luxury tax was there, entertainment tax, VAT was there, octroi and services. Now all this will be merged into only single tax, that is GST. So it will be transparent throughout the country, and now doing the business is also very much easy. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಗಳು ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಲಕ್ಸುರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೆ, ವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಮುಂಚೆ ಹಾಕಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಆಸ್ ವಿ ಸಾ ಇನ್ ದಿ macroeconomic effect, how it will increase the GDP. GST will certainly bring ease of doing business in the India. It is expected that the ease of doing business index of India, which remains around 140, shall fall to double figures. It will certainly bring trust and faith in the taxation regime, leading to huge capital inflow from foreign investors. There shall be boom in the manufacturing as well as service sector, leading to GDP growth. So because of the GST, it has become doing business has become a easy job. So due to which more product will be produced by the businesses, so the total income will also increase and the GDP of the country will also increase. This will also even impress the foreign investors also. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್. Next is efficient administration by the government. GST is a fully automated tax regime. From filing to returns to refunds to assessment proceedings, everything shall be online. There shall be at least physical interaction between the taxpayer and the revenue authorities. Online system is set to bring transparency, lower corruption, and better administration in the government. So everything they are making in an online portal, even registration, filing of taxes, returns of taxes, refund, assessment proceedings, everything will be done online. So there is no that much physical interaction between the authorities as well as the taxpayers. So this online system, everything will be transparent, then corruption can be reduced, nobody can escape from paying the taxes. So this leads to the better administration by the government. ಇವಾಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಫೈಲಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೀಫಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಯಾವುದು ಮುಚ್ಚೆ ಮರೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕರಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗ್ಲಾಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. This is all about the benefits of GST. Hope you have understood my explanation and video very well. If you have understood, please put a comment that you have understood. At the same time, if you have any doubts in any of the particular slide, please ask your doubts. Please type all your queries in the comment box. We are really gladful to help you with your doubts and queries. I'll come back with the next video. If you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon, because whenever I post some new lecture videos, you will get immediately the notifications as and when I am uploading the videos. Very shortly I'll come back with the next video. Thank you. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.